El día de ayer se hizo un streaming en live en Twitch en la página de Axie Infinity que al parecer revelaban pues el juego como tal de Axie Infinity Origin, la nueva versión de Axie Infinity. No tuve el tiempo de poder verlo y me gustaría poder hacer unos comentarios y verlo aquí en vivo con ustedes pues para ver cuáles son estos cambios que se están haciendo. Esperemos que, bueno, no haya ningún tipo de copyright, nada por el estilo. Estoy haciendo con la mejor intención del mundo porque me gustaría enseñarles a ustedes qué fue lo que pasó en el Twitch de ellos. Pero, pues nada, vamos a ver cómo se desenvuelve este nuevo video del Twitch de ellos y también la nueva versión de Axie Infinity. Bienvenidos una vez más a este canal en YouTube. Mi nombre es David Pérez y en este canal hablamos de juegos NFT, inversiones, etcétera, todo lo relacionado al metaverso. Si te gusta este canal, no te olvides de suscribirte y también de darle like a este video y también de seguirme en Spotify en el nuevo podcast que se acaba de crear llamado El Meta Show, en el cual hablamos de el tema de la Web3, el metaverso, y tenemos bastante invitados que hablan sobre el tema para las personas que les gustaría aprender, así que pásense por allá pues antes de iniciar este episodio. Como ya sabemos, Axie Infinity Origin se viene. Ya anunciaron que para el 7 de abril, o sea prácticamente en unos días, va a salir la nueva versión de Axie Infinity, y pues han estado sacando como que contenido poco a poco sobre lo que se viene. Algunos streamers famosos van a estar también lanzando algunos videos tanto en Twitch como en YouTube explicando algunas cosas sobre estos cambios que se están haciendo oficialmente por Axie Infinity, claro, para que así entonces ya el lanzamiento oficial sea para el 7 de abril. Hay bastantes cosas que he escuchado, hay bastantes, bueno, también como han dicho que si por ejemplo, que si los mismos Axie van a poder usar. Vamos a hacerlo rápidamente aquí, como que unas preguntas y respuestas a preguntas que he escuchado. Que si los Axie se pueden, los mismos Axie Infinity anteriores se pueden utilizar en el nuevo, si se pueden utilizar. Se va a poder recibir tokens en el Axie Infinity Origin. Por los momentos no, porque nada más están en prueba hasta que por fin se haga el lanzamiento total del juego como tal. Pero por el momento no se va a poder recibir ningún tipo de recompensa dentro de Axie Infinity Origin. Pero bueno, sin tanta explicación, vamos a ir directamente al streaming. Vamos a hacer algunos comentarios a medida que vaya pasando el video. Y pues también lo he adelantado porque hicieron como que un intro y simplemente como que vi la primera imagen donde salió el juego y lo corté ahí. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver este video como tal. Bueno, obviamente, tres personajes principales de Axie Infinity, pues bastante activos en Twitter. La abuelita por acá abajo, por la derecha arriba está... creo que son desarrolladores también de Axie Infinity, igual que el de la izquierda, no estoy muy seguro, pero se la pasan muy pendientes en Twitter, pero bueno. Let's do that. All right, let's take our first step here. Ok, aquí está bastante... Aquí está la interfaz principal, como podemos ver acá, pues... There you go. I've got a couple of my cutest Axies, a pink one, a white one, and a black one, just to show off some of these beautiful cosmetics. Hay un botón aquí abajo que me impresiona que... Perdonen si tengo aquí pullado, pero es aquí abajo como dice craft, que es básicamente pues un botón que está ahí probablemente para las arenas, ¿no? Here. Big fan of this big yak. That's Rosie. Rosie the backliner. She's adorable. One of my faves. This is the premiere of the big yak. We haven't seen him before. Axie japonés atrás, por cierto, con una parte japonesa. Raro. Pues Axie raro. Until now. I see. Well, big leak. I Big leak guess right there. yeah, Huge maybe leak. that wasn't planned, but you're welcome, everyone. No, that's okay. Look how I was cute gonna it show is. it off if you weren't. Yeah. I beat you to it, and I got one. Yeah, I think you guys can go ahead and challenge each other, and I should be able to just spectate as soon as. Bueno, como está diciendo que se pueden con lista de amigos simplemente como que amistosamente jugar y otra persona puede estar viendo como un tercero, que es lo que parece que va a ser. The game loads in. Bill, what team are you playing? I don't want to play the same one. I don't know. I don't even know which one I want to do yet. I was gonna go Let's see. classic triple aqua. Hey, the TV lit up. Here we go. Okay. We're in. Ok. Y aquí podemos ver lo que es entonces cómo va a ser el nuevo. Al parecer, lo que estoy... Vamos a ver, bueno, vamos hagamos suposiciones, simplemente vamos a entrar directamente al juego. Okay. Let's hang in there. Okay, so here we All go. right, A lot to digest here, folks, but we've got Green Ranger, who is Phil, on the left, and we've got Shade, who is Jeff K, on the right.
I'm going to move my camera so it's a little bit out of the way here. There we go. I know you guys need to see my pretty face while we're getting some Axie time in. So Shade will be going second, and that's why he starts with this cute energy coin here, and that'll be a 0 cost. That'll give him +1 energy to make up for the disadvantage of going second. So it'll be on Phil here to go first, and these two gentlemen are being... Al parecer el oponente logró una carta por ser el segundo en atacar en el primero. Y por lo que estoy viendo, está bien, él puede ver las cartas del oponente. Vamos a ver. Very patient so that we have just a little bit of... Una cosa importante aquí, mira, como dice la definición, por ejemplo, de lo que es... por ejemplo, lo que es Banish, Enhaze, Enhaze Effect, como que lo explica todo en las cartas, obviamente en inglés, supongo que bueno, más adelante se podrá traducir. Digest what's happening here. Oh my god, my turn time is running out. I need to Go for it. I'm loaded in. man. You can go ahead and 40 segundos por cada turno, como en la anterior. start playing. Sorry, I probably should have gone ahead and tell you that. Rosa. Rosa is good, man. Man, I'm still reading these like card descriptions. There's so many effects. All right, so we've got Jeff Lo que dice precisamente es que hay muchos efectos y no sabe cuáles usar. Al principio va a ser así, muchas personas van a estar confundidas. K, who's well studied and has a very synergistic triple aqua lineup that we'll dive into. And then we've got Phil, who's still reading his abilities here as we get into the game. So we'll go ahead and... Ok, bueno, aquí pues igual que antes tú le puedes dar clic al Axie, puedes ver todas las cartas que tiene. Pues obviamente tenemos 2 cartas extra que son las orejas y los ojos. Pero bueno, básicamente igual que antes. También tenemos que tiene como un emblema. Este emblema al parecer se le puede agregar a cada Axie que tú tengas. Y sé que hay ciertos emblemas que son para cada raza en específico, pero hay otros también que son como que genéricos. Puedes colocárselo a cualquier Axie. And read them together. He does have 2 Axies with Rosa. Innate, a lot of things to digest. Aquí podemos ver, como lo acabo de decir ahorita, describe cada parte de la carta. Como podemos ver, dice Innate, Banish, Poison, Sleep, de lo que es cada uno y cómo aplica al enemigo. On this screen, but innate means you start with it automatically, so you have some strategy there. And obviously you get to apply poison and sleep to random enemies. Then Banish takes the card. It doesn't go in your discard pile. It just goes away. So cards that have Banish, once they're banished, they're done. They're like out of the game, so to speak. They go into a dead pile, I guess you could say. Can I talk out loud here? Is Yeah, that okay? please. All right, yeah. So since I go second, I get that energy coin. So... ok, perdón. La primera carta que le dieron es una carta que se llama Energy Coin, que es simplemente, supongo que le da una energía extra. I'll get 4 energy, but I don't have to use the energy coin right away. I could... Exactamente. Es una carta extra en la cual puedes utilizar en cualquier momento de tu batalla, así no tengas que usar tus energías, sino que la puedes colocar después más adelante cuando la necesites. Save it for future turns because it has retain. So this classic Aqua build is one of the oldest Origin builds. A lot of people during the playtest played this. Quizás muchas personas no están acostumbradas a esto, pero las cartas ahora no tienen el nombre de la carta como tal, sino de cuando la buscas en el marketplace. Para aquellas personas que, por lo menos yo, compraba mucho en el marketplace, buscaba el tipo de cartas. Sabemos cuál es, por ejemplo, es Showstar, Lamb y así. Pero supongo que va a ser un poco difícil para aquellas personas que no estaban sumergidas en la parte del marketplace. Yeah, it's I was gonna use this one too, but Sinceramente lo veo muy parecido al anterior. O sea, lo único que veo, una que otra cosa diferente son los emblemas y esas cosas, pero los Axies y las cartas siguen siendo básicamente lo mismo. Claro, el arte cambió, pero el juego sigue siendo exactamente igual. Vamos, no coloquemos tantos comentarios y críticas, vamos a seguir viendo. I decided not to because try to mix it up, let people see some different things. But yeah, this is a very solid build. I'm gonna telescope for the koi here. See how this works. I do 165 damage in that because I have 3 aquas. I'll do a lamb here. And now we're gonna see the... Ok, una de las cosas que habían dicho antes, que estoy viendo ahorita, es que antes tú elegías las cartas y le dabas en turn
como que terminaba el turno y pasaba toda la acción. Ahora, como podemos ver, cada carta que selecciones la ataca directamente. Entonces, pues ese por un lado es algo que no hace el juego tan fastidioso de esperar tanto, sino que es un poco más interactivo. Beauty of Shoalstar, the energy Use coin. my energy coin, and it'll show star here. There it is. So a bit of like a culling blade type ability. If you're familiar with Dota 2, any Dota 2 fans out there, if they're below 120 HP, then it auto kills. So very powerful. You've probably seen that one on Twitter. Perdón, no son las cartas uno a los otros, por lo que estoy viendo. I think Chuck Fresco was tweeting about it being broken already, and hasn't even played the game yet. So, Right. Man, this is a no mercy game. I'm just gonna get rocked here. So you can see here I have this card, the Fallen's Longsword. Oh yeah. That actually is because my dead Axie, or not dead, painted, whatever it is, now gives these cards in replacement of theirs. Yeah, revenge cards. This is a new Let mechanic me we use haven't one talked so about people at can all see yet. it. No entendí muy bien eso, pero creo que salieron las cartas del Axie que acaba de morir. O sea, antes no te lanzaban las cartas porque ya el Axie estaba muerto y simplemente pues no salían sus cartas, pero al parecer ahora siguen saliendo. Vamos a seguir viendo a ver. okay, so a new reveal. Yeah, and the idea here is that you get too limited if if you have a dead Axie and then all those cards are just gone. And you can't draw cards that do 0 because that's way too much of a detriment. So you get these kind of half cards that are called revenge cards. So as you get down to that final Axie, you do get some extra kind of RNG with the card draw based on whether or not you're drawing cards for your alive Axie or if you're getting these revenge cards. But the revenge cards are banish cards, so they only get played once, then they go away. You can see Silence. Ok, aquí la abuelita está comentando un poco sobre lo que son las cartas y las cosas que no tenemos que acostumbrar, como ya dijimos. Dice que hay algunas cartas que solamente las puedes utilizar una vez y ya, pero que al parecer hay algunas cartas que los Axies cuando mueren se pueden seguir utilizando, pero son específicos, pues como que poderes que tiene cada carta. Whisper, much better now. It's just a targeted heal, plus 65. No longer has to be an Axie in front. So I think Silence Whisper both has a great looking cosmetic and a very useful active. So you can see some of the synergy in what Shade is doing here. He's got the Telescope on 2 Axies. It's a banish card, but it lets you draw aquatics. You've got the Nemo, which is a 0 cost, gain 1 energy if your Axie is at full HP. So a little finicky. And if you're not at full HP, then it just heals you for 25. Yeah, you can see some of the aquas here have higher HP as well. There are some runes that will really bump those up. No entiendo muy bien lo que dijo, pero creo que aparece por ejemplo la carta de Nemo que antes, sin importar nada, te daba una energía extra. Ahora tienes que estar full de vida para que te dé esa energía. Si no, al parecer, creo que lo que entendí, no sé si es 25% lo que te recupera o 25 puntos te recupera de vida. Yes. Yeah, aquas can kind of be tanks now, it seems like. There you go, little Nemo heal. And of course, there's double Nemo now. You got the Nemo fin, and you've got that Nemo tail. So, 2 different types of Nemo. Green Ranger here. Yeah. So here's what do we got, Phil? What are we doing? Yeah, there's I mean the goal I was trying with this build was just poison nonstop, but definitely hurts that one of my guys are gone already. But this is a super important one for poison. Green Thorns, apply 2 poison 6 times. Wow, eso fue un ataque que ya, es que me gusta repetirlo porque es que se ve un poco interesante lo que acaba de hacer. Fue una carta que utilizó que básicamente le dio poison a todos 6 veces. 2 poison 6 times. Básicamente hizo una combinación de cartas para parecer, pero por lo que vi, pues aplica poison a todos. A poison es poción a todos los Axies enemigos.
por una cierta cantidad de veces. Once you build those up, you can really get the poison going. I see. You didn't go for the strawberry, though, huh? Yeah, strawberries. Yeah, I wanted to show that too. It, gives you, once you get those strawberries, you can, target differently. It's healing based, of course, as you would expect with the La verdad es que me gusta mucho el hecho de que no tienes que estar esperando tanto y de que ves las gráficas directas. Como que hace el juego más entretenido y ver lo que está pasando en tiempo real sin esperar tanto al suceso final. strawberries. Mm-hmm. And the poison mechanic works slightly differently here in Origin. Now you have you just saw one stack. Oh, ok. Al parecer cada turno que pasa se quita un punto de veneno cuando antes no pasaba eso. Pues recordamos que antes seguía sin importar nada, pues ahora parece que se quita un punto por cada turno. Stack falls off per round. So you Right. do slowly cleanse, but you'll see that poison does get added a little bit more easily. There's a little more AoE to play with. Yeah, and it can stack up to 30. And each stack does 3 damage. So 30 is you a can lot. get a lot of damage. Yeah, it is a lot. And it's happened many times before. It's not Recordemos que este juego se está haciendo un poco lento porque lo están mostrando, están viendo las cartas, pero creo que obviamente cuando estés en tiempo real jugando con las otras personas va a ser va a ser muchísimo más rápido. difficult to get to 30. So more energy from what Jeff Y se pueden colocar reacciones dentro del juego, eso está muy divertido. K has here. Blue Moon on 2 of the Axies. You get a card draw. So, if people are wondering why my HP is so high, it's because of the runes and charms, right? If you click on my aquas, you'll see that I have part of the Ves lo que estamos hablando de estos son como estas cositas extras que le colocas a tus Axis, que él le está diciendo que la gente se preguntará por qué tengo tanta vida, y es porque tiene una de estas cosas la cual le da un poco más de vida. ocean, 75 le da más de lo que ya tiene de por sí. which is a mystic rune, which gives all my axes 75 HP, and all 3 of them have part of the ocean. So you run 3 aquas. Each one gets a mystic rune that increases the HP of your entire team. So triple aqua, you can just beef up and get these super tanky boys. Dude, Right. that's it. That's really, really good. That seems quite strong, Mr. Shade. Yeah, almost too good. We'll see about those. All right, another Shoal Star. So Green Ranger I'm in on my some last trouble legs. here. Yeah. All right, what else do we want to? Yeah, Your- these are Ok, una de las cosas que quisiera entender aquí, la verdad es que no entiendo mucho, porque bueno, obviamente como nadie, vamos a ir teniendo que ir demostrándolo y encontrándolo a medida que vayamos entrando y jugando, pero aparecer arriba, el que es como un cosito azul, son la cantidad de energías que tiene cada uno, la de al lado es el número de cartas que está en el mazo, y las dos de la derecha la verdad es que no tengo ni la menor idea. Creo que el último es como que va guardando las cartas ahí. No estoy muy seguro, la verdad. these are mostly show off builds. So let's see what else we can show. Yeah, here's another Couple of revenge cards. revenge cards. So you can see like the Fallen Shield, it's both ethereal and it's a banish. So ethereal is when your turn ends. If the card is still in your hand, it gets banished. Banished cards are removed from your deck until the end of the battle. And then when you use it, it also gets banished. So it's kind of saying like, hey, use it or lose it. Yeah, it's not shown, I think, in the live stream, but there's a bunch of other UI that we have here that shows like how much energy we have, our discard piles, and all of that too. And so that's just not shown in this stream, though, I believe. Yeah, I think you're right. Lo que estamos exactamente, lo que estamos diciendo, habla de que por lo menos dice, enemigo tiene 3 Banish Cards. Las Banish Cards son las que usas una sola vez y no las puedes utilizar más. Yeah, so we are watching on the spectator mode right now that's designed to be able to see like both sides.
Obviously, the interface does look a little bit different from the total first-person perspective. So one thing to note here also is energy does not carry over like it does in Classic. So you want to make sure you use all your energy. So it's kind of funny when you mouse over the Ok, ya podemos ver aquí entonces que el azul es el número de energías, el de la izquierda es la cantidad que tiene en el mazo, el de la que le sigue es la cantidad que ha descartado, o sea que ya ha usado al parecer el número, y el último es las cartas que usó y ya no se pueden volver a utilizar. Esto va a ser muy interesante y hay que aplicar bastantes matemáticas aquí entonces para cuando estemos jugando. discard counts and like how much energy you have this round. It just says enemy for both of you. So as a spectator, I guess you're both my enemies. We're all enemies. All right, nice Nemo. So I can't kill here. But I could do 50 damage with Shoal Star. And I might as well because I have 2 energy left. And there's no such thing as saving energy or cards anymore. So like you might as well play this Teal Shield, right? Dice que esto no es como el anterior en el cual se podía ahorrar energías. Aquí tienes que utilizar las energías por cada turno porque no se van acumulando. Yeah, yeah. You have nothing to gain by not playing it. Right. Gotcha. All right, what do we have here? All right, Phil, big card draw here. I mean, there's nothing that is going to save me at this point, but yeah, we can throw some things on. This is some bleed. Another somewhat unique card. Kotaro seems pretty good to me. Deal 2 hits to random enemies. Gain 1 energy if at least 2 enemies are hit. And of course, Phil gets unlucky. So that's a bummer. No good there. Doesn't get the extra energy. I like it. Yeah. I think I like it a lot. As you can see on my frontline Axie, I have Kotaro and Carrot. Meaning I can get, some decent free damage if everything goes right. I also like Carrot. Something else you were able to draw here. Gain 1 energy if this attack causes HP loss. It only does 40 damage, but in my experience, it seems pretty frequent that you're able to get it to trigger the extra energy gain. Seems like a really strong card. And seeing one of the other powerhouses here with the triple aqua, right? The Koi. It's a 2 energy, does big damage, then it deals bonus damage per aquatic ally. Not bad. Did I disconnect? Can you guys hear me? No, we still hear you. We can hear you, but you're not playing any cards. Did you disconnect? Did you just throw the first game? I think we might have ran into a bug here. I'm trying to play cards, but it won't play cards. Well, I mean, everything's working Live perfectly as intended. This is exactly... we just wanted to give Phil the 1 game advantage so he'd have a chance in the series. I can't enter, and let's see what happens when the timer goes down. All right, well, the 1v3. We got a couple seconds left on the turn. And... Yeah, you surrendered. Bueno, para parecer él perdió la conexión y no pudo jugar más, pero parecer, como están diciendo, son errores del juego que tienen que ir arreglando a medida que vaya pasando, que se vayan uniendo los jugadores. Así que esto podemos verlo bastante. Esto se va a ver bastante en los juegos cuando salga la nueva versión. All right, well, we saw the power of the triple op. Y lo voy a dejar hasta ahí por el hecho de que, bueno, obviamente va a ser mucho más largo para aquellas personas que estén interesadas en ver todo el streaming completo. Lo pueden ver en la página oficial de Axie Infinity de Twitch. Hoy pueden ver las 2 horas. Creo que Gijo también se une al juego, pero mis opiniones son simplemente que la verdad es que esperaba un poco más para todo este desarrollo que están haciendo del juego. Me parece que es una nueva versión con nuevas cartas y una nueva manera diferente de jugarlo, pero como que sigue siendo básicamente como que la misma trama,
Y lo que espero que no pase es que pasó con la versión anterior, y que las personas simplemente lo jugaban por querer hacer el token y era un poco más aburrido como obligación y también un poco de estrés. Yo espero que la verdad que esto no suceda, aunque bueno, también hay que estar en claro de que cuando hay dinero de por medio y tienes que entregar una cierta cantidad a tu manager, obviamente es cuando se genera tanto el estrés, y no porque el juego sea estresante como tal. Pero creo que del 1 al 10 le pondría como un 6, la verdad, porque las gráficas están bastante buenas y pues todo lo que han hecho, no sé, creo que quizás mis expectativas un poco más altas, mis expectativas estaban esperando algo más tipo las lands. Bueno, esto fue lo que ellos prometieron, estos fueron los que ellos entregaron, y simplemente hay que esperar a que salga el juego y empezar a probarlo y ver también cómo se mueve la economía. Creo que tenemos que ver qué mecanismos de quema de token, pues esto es muy importante para que se mantenga la economía sana dentro del juego. Pero básicamente pues este es el juego como tal. Los Axies de la versión anterior se van a poder utilizar en la siguiente versión, así que por eso no se tienen que preocupar de que van a tener que colocar más dinero. Y también para las personas que de pronto se quieren unir ahora, pues creo que también es un buen momento, porque los Axies están a un precio bastante económicos y quizás suban cuando la nueva versión salga, porque por lo general pasa eso cuando hay una nueva versión. Simplemente pues mis deseos finales son que todos probemos el juego, y que una vez que probemos y entremos y veamos cómo van a ser las recompensas también, pues podamos tener unas conclusiones finales. Pero esta es una pequeña muestra de lo que se vio en el Twitch de Axie Infinity. Vamos a dejar hasta acá el video para que, bueno, aquellas personas que se quieran unir pues al Twitch de ellos lo puedan hacer en la página de Twitch de Axie Infinity. Gracias a todos por haber escuchado y por haber visto este video. No se olviden de suscribirse y también de darle like a este video. Y como ya les comenté anteriormente, tengo el podcast en el cual he tenido algunos invitados, y también pues hemos hablado de temas de la web 3. Así que ese fue todo el video, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio. Cuídense. I know is not in her.